My sweet home. Children, look at this bird. మీరెప్పుడైనా గిజిగాడును చూసారా? ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో కదా. ఎల్లో, బ్లాక్, గ్రే కలర్. ఇంత అందమైన వీవర్ బర్డ్ ఏం చేస్తుందో చూద్దామా? Here we go, children. Let's see. మన వీవర్ బర్డ్ ఏదో ఆలోచిస్తుంది. వాట్ వాజ్ ఇట్ థింకింగ్? ఏమో మరి. లెట్స్ సీ. ఇప్పుడేమో ఇట్ ఈస్ రెడీ ఫర్ ఇట్స్ ఫ్లైట్. లెట్స్ వాచ్. Zoom up in the air. Flying, flying and flying. ఇక్కడేమో కొన్ని ఎండు పుల్లలు కనిపిస్తున్నాయి. What will our weaver bird do now? Let's watch. It came down. మన weaver bird collected some twigs. Next, what will it do? చూసేద్దాం. We see some grass here. And what is our weaver bird doing? It plucked grass and is flying away. What are these? Dry leaves. ఇప్పుడు మన గిజ్జిగాడు ఏం చేస్తుందో చూద్దామా? Oh, the weaver bird is flying away with the dry leaves. The weaver bird also collected dry roots. ఎండు ఆకులు, ఎండు వేర్లు. What will it do? వావ్! ఇవన్నీ తన నెస్ట్ కట్టుకోవడానికి కోసమా? వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ నెస్ట్. ఇంత అందమైన గూడు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? నేనైతే చూడలేదబ్బా. సచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ వండర్ఫుల్ నెస్ట్. మీ అందరికీ మన వీవర్ బర్డ్ కట్టిన నెస్ట్ నచ్చిందా? ఐ థింక్ యూ లైక్డ్ ఇట్. నాకు మాత్రం చాలా నచ్చింది. ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. ఇట్ ఈస్ సో వండర్ఫుల్. ఏమేమి తీసుకొని కట్టింది తెలుసు కదా మీ అందరికీ? ట్విగ్స్, డ్రై లీవ్స్, డ్రై రూట్స్, బ్లేడ్స్ ఆఫ్ గ్రాస్. ఇవన్నీ తీసుకొని వీటితోనా ఇంత అందమైన నెస్ట్ కట్టింది. మీరేమంటారు? Isn't it amazing? My sweet home. There was a weaver bird. It wanted to build a nest. So the weaver bird collected some twigs. Next, it plucked some blades of grass. Then the weaver bird found some dry leaves. It also found some dry roots. Finally, the weaver bird built a beautiful nest. Please like, share, subscribe and hit bell icon for notifications from Classroom TV.